Nubuat-nubuat peramal berbudi luhur Raja Jawa, Prabu Jayabaya, telah banyak dibahas oleh banyak sarjana dan filsuf spiritual di masa lalu dan masa kini. Nubuatnya yang paling terkenal adalah nubuat-nubuat tentang juru selamat mendatang, Ratu Adil, Ratu Kedamaian dan Keadilan. Dalam bait berikut dari Serat Jangka Jayabaya oleh penyair Jawa yang terkenal, Pujangga Keraton Pangeran Wijil Pertama, kita diberitahu tentang masa tertentu di mana Ratu Adil akan mewujudkan diri, menandai suatu perubahan zaman. Selot-selote yen besok ngancik tutuping taun, sinungkalan Dewa 8 ngasta manggalaning ratu. Bakal ana dewa ngejawantah, apengawak manungsa, apa surya padha Bathara Kresna, awatak bala dewa, agegaman Trisula Weda, jinejer wolak-walik ing jaman. Beberapa nubuat-nubuat Prabu Jayabaya, seperti nubuat ini, mengungkapkan tahun di mana ramalan tersebut akan terjadi. Sebagaimana biasanya dalam sejarah kuno Jawa, sebuah kalimat atau kronogram akan digunakan sebagai kode suatu angka tahun yang disebut Candra Sengkala. Kronogram terdiri beberapa kata. Tiap kata diperuntukkan untuk satu angka tertentu yang dirangkai untuk membuat satu bait puisi yang menggambarkan suatu kejadian tertentu. Di kalimat ini, kronogram Sinungkalan Dewa 8 ngasta manggalaning ratu. Secara harfiah berarti sang ratu akan datang ke dunia dengan kekuatan dewa-dewa dari 8 atau semua penjuru. Dan para analis katakan itu mengacu pada kalender Saka tahun 1928 yang diterjemahkan menjadi kira-kira tahun 2006 Masehi. Demikianlah, di sekitar tahun 2006, ketika Tuhan akan berwujud dalam bentuk tubuh manusia, bersinar seperti Bathara Krishna atau seorang guru tercerahkan dan perwujudan Tuhan, dan mempunyai watak mulia seperti Prabu Baladewa atau seorang suci dan utusan Tuhan lainnya. Dia akan berdiri tegak bercahaya dan tegas, bersenjatakan Trisula Weda, yang merupakan senjata spiritual Hindu, simbol kebenaran. Tahun 2006 adalah tahun bersejarah di mana Supreme Master Television pertama kali dimulai, menjangkau ratusan juta rumah tangga di seluruh dunia. Jadi, melalui layar televisi, Tuhan berwujud dalam bentuk manusia ke seluruh dunia secara bersamaan. Dan siaran ajaran Maha Guru Ching Hai semenjak itu telah mengubah tak terhitung jumlah kehidupan. Sungguh memberikan sinyal datangnya suatu perubahan masa. Juga, di sekitar tahun 2006, Maha Guru Ching Hai mengungkapkan bahwa jiwanya telah naik ke tingkat ke-9 dan bahwa misi utama beliau di dunia ini bukan seperti guru tingkat ke-5 yang membebaskan jiwa-jiwa, tapi untuk misi lebih tinggi yang belum pernah terjadi untuk mengangkat dunia kita. Everything changed, the world changed, I changed, you changed, everybody must change. Catch up, okay? Catch up. I look the same, but I'm not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation.
Must make it the most important thing in your life. Even though I told you before, this time is not the same, eh? Really mean business. Especially at this time, the transitional period, where the planet Earth joins all the more developed galaxies. So everything's blessed and open for the faithful ones. Sejak itu, tingkat spiritual Maha Guru Ching Hai telah naik ke tingkat tinggi yang tak terbayangkan. Jauh di atas alam semesta kita. Kita merasa terhormat, mengetahui bahwa nama aslinya di surga-surga tertinggi ini adalah Tim Kuotu, yang berarti Tuhan yang dikasihi seluruh dunia. Maha Guru menyampaikan bahwa beliau dapatkan kembali kekuatan yang belum pernah ada di bumi, karena ini penting bagi planet kita yang terancam saat ini. Sungguh, kita saat ini berada di masa penghakiman terakhir. Wong nyilih balekake, wong utang bayar. Utang nyawa nyaur nyawa, utang wirang nyaur wirang. Bait tersebut menunjukkan bahwa pada saat perubahan zaman tersebut, ketika Ratu Adil muncul di atas bumi, hutang karma harus dibayar. Bagi mereka yang berhutang nyawa, harus membayar dengan nyawa mereka. Bagi yang telah mempermalukan orang lain, harus membayar apa yang mereka perbuat. Manusia akan menuai balasan atas karma mereka, baik atau buruk. It is the law of karma, or cause and retribution, that is at work right now. The best way and the easiest way to free ourselves from this bad retribution is to reverse our action. Instead of killing animals, we live and let live. Instead of the meat diet, we turn to be vegan. Because if we take a life, we own a life. We own a blood debt if we kill a life. It is a very precise universal law. It has been hundreds of millions of years already. People must change to a benevolent way of life. Then they can expect benevolence in return. Otherwise, as you sow, so shall you reap. That never fails. Every debt has to be paid. I myself can only help out by donating my spiritual merit points to different occasions, to different groups of people, to smooth things out a little bit, to smooth it out a little bit. But just the fairness has to be upheld. Justice has to be done. Huh? Okay? Yes, yeah. Master. Even in this world, if somebody kills somebody, then you have to do prison time, yeah? Yes. Or even be executed. Yes. Depends on the country. So how would we go on killing all these innocents en masse like this? And then get away with murder? No, not possible, okay? Yes, Master. It would have been possible if they stopped it long ago, some years ago. Then it's easier for me to help. Right now, I can only help their souls. It's easier to talk to their souls than when they are alive, with the soul in their body. Yes, Master. Yes, Master. But even then, they need to have some excuse, some merit for me to do it, because I didn't do it early enough. I just can help those who are like having some little excuse somewhere, okay? Yes. Or believing in me somehow, or have some respect for me somehow. Bait
yang berhutang permalukan orang membayar rasa malu itu juga berfungsi sebagai peringatan tentang memfitnah orang lain, terutama para makhluk suci, merupakan salah satu kesalahan yang paling menyedihkan. Slandering any Buddha, you go to the so-called non-stop hell, means you never get out. You can never get out of that. And you could never be pardoned, no matter how many masters come and go. Everyone, even disciples or non-disciples, who slander the Buddha, will all really go to hell, whether or not the master wants it. So do not think that if you are initiated by any master, you can commit anything you want. You can say anything you want, or even go against the master, and the master still will save you. Maybe, but that's very risky. In this world of illusion, you must adhere to the rules and regulations in this world. Idune idu geni, sabdane malati, sing bergendul mesti mati. Bait ini menggarisbawahi kenyataan bahwa Sang Juru Selamat akan berbicara kebenaran. Kata-katanya akan terbukti benar. Bagi siapa yang membantah kata-kata ilahi Sang Juru Selamat akan menghadapi kematian. Seorang guru tercerahkan adalah makhluk luhur yang selalu mengucapkan kebenaran, tanpa ada motif atau alasan untuk melakukan sebaliknya. Semua yang dia katakan atau lakukan adalah hanya demi membantu dunia. Melalui kebijaksanaan dan pandangan ke depan yang luar biasa, Maha Guru Ching Hai telah memperingatkan umat manusia tentang bahaya serius yang mereka hadapi. Biasanya bahkan sebelum sebagian besar dunia menyadari masalah tersebut. Bukti mungkin muncul cepat atau lambat, namun kata-kata guru selalu benar. Everything concerned with the meat diet has reportedly wasted a lot of human substance, and that is the cause of starvation of many countries. The UN says we need to reduce our meat consumption to fight climate change and improve food security. 每一年都好多那个山林啊都被砍掉，为了要养动物，要吃。 Beef, the prime cause of deforestation in the Amazon. I'm telling you a secret, because the way it is going, if they don't fix it, 4 or 5 years time, finito. No more. You understand me? It's really that urgent. Nobody told you that. I'm telling you. Arctic ice could be gone in 5 years. Arctic summers ice-free by 2013. Because if the ice all melts, if the poles all melt out, and then if the sea is warm, then the gas will be released from the ocean, and we all be poisoned by the gas from the ocean. And it's a lot of gas, enough to kill everyone. If it were up to me, I forbid everybody to eat meat. I'm just telling you so that you meditate more, okay? In case it happens, okay? But if you meditate more, maybe things change, and it might not happen. Arctic methane deposits starting to release, scientists say. Methane leak in Antarctic seafloor prompts fears of climate tipping points. How eating less meat could help protect the planet from climate change. Was Venus ever like Earth, sustaining life? Yes, it was. Yes, it was once a beautiful planet, and now it's no more. It's a pity, no? The beings that were there before, did they look like us? Yes, yeah, they did look like us. And what kind of disaster occurred on Venus? Explosive and poisonous gases from livestock as well, and that in turn triggered other gases
yeah, from all sides. NASA climate modeling suggests Venus may have been habitable. A runaway greenhouse effect turned Venus into hell. Could the same thing happen here? And the swine flu is nothing yet, baby. We will experience worse than that if we don't change our way of life. Fauci, COVID-19 worst pandemic in 100 years. So to stop future pandemics, we should ask ourselves, is our appetite for meat worth the price of a pandemic? The answer is all too clear. Right, all too clear. No, 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 no. Cut back on meat to avoid another pandemic, urge experts. Scientists propose tax on meat and livestock to help avert future pandemics. Etc. Terima kasih, pemirsa luar biasa, telah bergabung kembali hari ini. Saksikan kembali minggu depan untuk lebih banyak nubuat-nubuat Prabu Jayabaya tentang yang terkasih, Ratu Keadilan, Ratu Adil.